Tante Africa Studios brings to you live stream and video recording coverage services. We live stream on all major platforms: Zoom, Facebook, YouTube, and Twitch. Our team is made up of experienced professionals. We cover corporate events, weddings, church services, burials, or any other public and private events. We also do promotional videos and adverts for companies. For booking, call us on 0798 154 042 or send us an email at tanteafricastudios@gmail.com. At Tante Africa Studios, your dream is our vision. Na marahaba mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu kwenye taarifa za runinga ya Tasi, ikiwa sasa zimegonga mwendo wa saa 10 kamili, ikiwa leo ni tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2024. Mpenzi mtazamaji, tuko nao mengi ambao tumekuandalia katika taarifa zetu. Jambo popote ulipo na karibu nikupashe. Na mnafahamika kama Anthony Mbio Ogechi, ukinita nami nitaitika. Tukianza ni kwamba katika maendeleo makubwa ya kisiasa, waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga ametangaza rasmi kugombea wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika almaarufu AU. Tangazo hili lilifanyika jana mjini Addis Ababa, Ethiopia, ambapo Odinga atatafuta kuchukua jukumu la uongozi katika shirika hili la bara la Afrika ambalo lina nafasi muhimu katika kuunda mustakabali wa kisiasa na kiuchumi wa Afrika, kulingana na mwanaripota wetu Sami Mutesia anavyotuelezea. Hapo jana Raila Odinga katika mji wa Addis Ababa huko Ethiopia alichukua hatua muhimu kuelekea kudumisha urithi wake wa kisiasa katika bara la Afrika. Raila akiwahutubia viongozi wa kidiplomasia, maafisa wa Umoja wa Afrika AU akiwepo Rais William Ruto na viongozi wa kisiasa, alithibitisha kugombea wadhifa wa juu katika tume ya Umoja wa Afrika. Uchanguzi wake unalenga juhudi za kuadhiri mipango ya Afrika kwa Afrika, hasa katika maeneo kama utatuzi wa migogoro, utawala wa kidemokrasia na maendeleo endelevu ya kiuchumi. Katika hotuba yake, Odinga alisisitiza haja ya ushirikiano wa bara hili kukabiliana na changamoto za mabadiliko. And all the times there are two things that all the times at play: sovereignty and unity. In my view, those two things should not be competing. They are complementary. Raila Odinga ambaye alitumika kama waziri mkuu wa Kenya kutoka mwaka 2008 hadi 2013 na amekuwa kiongozi muhimu katika mageuzi ya kisiasa nchini, atakuwa miongoni mwa wagombeaji katika kinyang'anyiro hicho kama vile Mohamed Ali Youssef wa Djibouti, Anil Gayani wa Mauritius na Richard Rantriamantriato wa Madagascar. Nikiripotia runinga ya TAS, jina langu Mutesia Samuel. Naam, tukisalia kwenye siasa ni kwamba Hulda Moraa Momanyi ambaye ni Mkenya alishinda uchaguzi katika jimbo la Minnesota nchini Marekani. Ushindi huu umetangazwa kwa furaha kubwa na familia na jamaa na majirani wa Hulda kutoka kijiji cha Nyamesiso katika kaunti ya Nyamira ambako alizaliwa. Wameonyesha shukrani na furaha kutokana na mafanikio yake. Tupate taarifa kwa kina. Kodila Maya. Tulikuwa na yeye huko Minnesota, ni mchukuu wangu. Tulikaa na yeye sana. Niko na furaha sana kwa uongozi wake, vile amechukua uongozi. Niko na furaha sana sana sana. Kiwa mdogo kutoka hapa nyuma amekuwa akipeana vyakula katika shule na anaangalia maslahi ya maskini na anatetea wanyonge. Hiyo jina Clement Momanyi ni papu wa Hulda. Wakati papa yake alikufa na mimi nilizaliwa, nikapewa hiyo jina Clement Momanyi. Huyu mtoto tangu asaliwe
Achakaa hapa sana, alisaliwa akiwa amefikisha about 9 years, akaondoka hapa akaenda Amerika. Kule kwa hata Kisii, hata Keroka, hata wote tuko na furaha, tutaenda huko wakati ya kiendelea kazi. Nimesema asante. Naam, tusalie katika taarifa hiyo, mali ambapo Wakenya wamesherekea kuchaguliwa kwa Hulda Momanyi kama mwakilishi wa jimbo la Minnesota nchini Marekani, akijiweka katika historia kama mwanamke wa kwanza kutoka Kenya kuchaguliwa nchini humo. Momanyi ameahidi kufanya juhudi za kuinua jamii anayowakilisha kibiashara na kiuchumi na kuimarisha maisha na maslahi yao. Tupate taarifa kwa kina alipokuwa akiojiwa. I am super excited. Today is orientation day for new legislators. And so to be able to be standing in this Capitol as an African immigrant woman, it is a tremendous honor. And I'm over excited right now. You know, it's that resilience. I don't know about the whole media frenzy. I will let those people do what they do. But I have to say this moment couldn't have come if it wasn't for the fact of, just being resilient, being consistent, and having a really strong team behind me who believed in my vision for this community, for this state, to be able to give me that opportunity to stand here as the elected representative-elect, Hulda Hiltsley. I've been so busy doing interview after interview. I haven't really paid attention into what's going on. I'm just hearing things. But I'm hearing that there's a lot of celebrations, especially in Nyamemiso, where my family comes from. And to be honest, it's humbling, because I still think that I'm that little girl from that little village somewhere in the middle of Kenya. And now I'm in the spotlight of this media frenzy. And so I'm still trying to really appreciate the magnitude of the moment. So getting to this moment, honestly, is just a testament of the struggles that my family has gone through to be in this country, fight the immigration system, being very close to being deported, and having, a politician, a senator, who was a senator of the people, Paul Wellstone, fighting for our family's case, and finally us winning our green cards and then getting our citizenship, and then now here, 22 years later, running for political office. So it's definitely a testament of the commitment and the sacrifices that a lot of people have made for me to be here. It is still surreal, right? But my hope and my belief that if I can make it to this point, if I can be, a role model, as you say, to somebody, to remind them that it is possible, that, our wildest dreams are possible, then that would be something that I would look back and say, wow, I've made a difference in somebody's life. The biggest challenge that for our immigrant community is that we come here and we settle, right? We think that we have arrived. And also, I don't blame our community. It's a lack of knowledge, not understanding and knowing how this system works, not knowing, what the value of this system and what that can bring into their lives. And so I sit here and I take that mantle, right, to educate our community and say, hey, there's also power when we get our people at the table, right? When we get our people to talk about, this is what's important to us. And because that's the whole essence of politics, right? And being a leader in that space, making sure that you're fighting for the voices of those people who might not know what's possible. And the fact that I had a little taste of what's possible and the resources that are out here, it is my job to go back to my community and tell them, hey, there are resources here. This is how this system works. Let's work together to mobilize and make sure that we are also taking a piece of the pie. Well, that is an honor that I don't take lightly, as being the first Kenyan born, right? A lot of people have been like, well, I don't know if she's the first Kenyan because we had Obama, right? That was the historical. As a woman, you're right. I'm the first woman. You're right. I am the first woman, and that carries a lot of responsibilities. And I don't want to be the last. Like Kamala always says, I'm going to be the first, but I'm not going to be the last. And I'm hoping that this moment right here is a testimony that you can come to this country, work hard, take care of business, know your craft, stick to it, be consistent, and get to where you want to be.
Na tukisonga mbele ni kwamba naibu wa rais Kithure Kindiki ameahidi kuzingatia umoja wa taifa katika uongozi wake na kusema kuwa hatoshiriki katika kugawanya Wakenya kwa misingi ya kikabila. Matamshi yake yalionekana kumkosoa mtangulizi wake Rigathi Gachagua, akisema kuwa alichangia kwa mgawanyiko wa taifa. Aidha, Kindiki alitetea utendakazi wake akiwa waziri wa usalama wa kitaifa, akijitenga na tuhuma za kuhusika na utekaji nyara wa Wakenya. We should heal our divisions, solidify our national unity, and pursue our country's goals as brothers and sisters, joined by the permanent bonds of our common heritage and our common future. I have had occasion in the past few days to ponder on how the orderly transfer of authority as called for in our constitution takes place seamlessly in our country. I realize that my ascent to the office of Deputy President has taken place on the back of a hotly contested constitutional process. For weeks, the country was glued to parliamentary and judicial events whose completion is a testament, or was a testament, to our country's democratic credentials and the integrity of our constitutional institutions. Tusalie kwenye taarifa inayoambatana na hiyo ni kwamba naibu rais Kithure Kindiki ameahidi kuwa kipindi cha kusubiri pasipoti kitaisha kutoka siku 7 hadi siku 3 kufikia mwishoni wa mwaka huu. Huu ni mpango wa kuboresha huduma za utoaji pasipoti nchini. Kindiki amesema kuwa muda wa kusubiri utoaji wa pasipoti utaondolewa kutoka siku 7 hadi siku 3 kufikia mwishoni wa mwaka huu. Hii ni sehemu ya juhudi za kuboresha huduma za utoaji wa pasipoti na kuhakikisha michakato ya utawala. Kenyans, by September 2022, our country's infrastructure for the production and supply of Kenyan passports had completely collapsed owing to the breakdown of printing equipment, huge supplier debts, and chronic corruption cartels that took advantage of the situation to extort money from desperate applicants. After many months of reorganizing and financing arrangements, as well as personnel deployment at the Immigration Department, I am proud to report that as I leave the ministry, the government has been able to acquire modern printers and all the pending supplier debts have been paid. The passport production and delivery waiting period has been reduced from more than 12 months in 2022 to 7 days at present. The backlog of 724,000 passports has been cleared, and the challenge now is to expedite the delivery process to clear the 85,000 uncollected passports that are ready. As I leave the reins of the ministry, I am proud to report that the corruption cartels of staff and members of the public that used to harass passport applicants have been dismantled, and 17 ringleaders, including immigration officers, are facing ongoing criminal prosecution. As I exit, I am convinced beyond doubt that the milestone of reducing the waiting period from the current 7 days to 3 days by the close of this year remain feasible. Tukiachana na hayo ni kwamba serikali za kaunti huenda zikajikuta katika hali ngumu kufuatia mgogoro kati ya seneti na bunge la kitaifa kuhusu mgao wa fedha za kaunti. Bunge la kitaifa limepunguza shilingi bilioni 20 kutoka kwa mgao wa awali wa shilingi bilioni 400, jambo ambalo linazidisha changamoto kwa baadhi ya kaunti zinazokumbwa na matatizo ya kulipa mishahara na kugharamikia matumizi ya kila siku. Juhudi za kutafuta suluhu zimekwama na hali inaendelea kuwa ngumu kwa baadhi za kaunti. And we know for sure that the issue before us is both an issue of public resources in terms of DORA, Division of Revenue,
but we also know that we are politicians. So let us strike a balance. We don't go to the extreme of either, so that at one point we are taking care of when we'll be tabling in the National Assembly, but on the other side taking care of that we need to unlock resources for our county governments. The chair of budget being here, I have heard you throwing around numbers and figures. I don't know where you're getting those things from. I'm sure you will tell me, because you've done this thing all your life, you know those figures at the fingertips. But here in the Senate, we insist on documents. When you make a reference to a figure, you must show us, because I will be very open with you. We don't trust you. We don't trust members of the National Assembly because we believe you have more information than us and you're not putting all the cards to the table. If we want to sound sophisticated and we want to sound very official, I'll go with Honorable Sifuna. Let's raise the issues. Let's even conclude our mediation meeting today and we proceed to the National Assembly. That is what we want. We are very agreeable. However, I don't think the mandate of this mediation is to finish the meeting quickly. As a fundamental principle, the Senate will never in any financial year agree to a reduction of the amount below the previous financial year. I think that is something we must understand from the beginning. So if we were at 385 last year, I want to know the thinking behind the National Assembly deciding that we can actually defund counties by returning the figure below what we achieved in the last financial year. Na mpenzi mtazamaji, yatafakari haya. Kufanya mtihani wa kitaifa mara nyingi ni changamoto kubwa kwa wanafunzi na kila mmoja anakutana na vipingamizi vyake. Hali hii haikuwa rahisi kwa baadhi ya wanafunzi ikiwemo Terry Charity ambaye amekuwa akilazimika kufanya mtihani wake akitumia mtungi wa oksijeni ili kupingana ama ili kushindana na changamoto za kiafya. Tupate taarifa kwa kina. Alisaliwa kama watoto wengine, lakini ikifika wakati wa kutembea tukakuta kuna changamoto. Kwa hivyo hakuweza kuna wakati wa kutembea. Lakini hivyo viko wakati wa kupeleka shule tukampeleka shule. Amekuwa na changamoto ya mwili hapa na pale. Tunampeleka anatoka, lakini sasa ameenda wakati amefika kidato cha form 3 aingie form 4 ndio alipatwa na shida na tukampeleka hospitali. Na sasa tukafikia tu ile shida ya kawaida naenda anatoka, lakini tukakuta shida imeshidi. Kaenda mwezi wa Januari akawa Gatodo Hospital. The whole of the January, mwezi wote wa Januari. Mwezi wa Januari daktari akasema ya kwamba mtoto anaweza njiwa but with a condition, kwa sababu hawezi kaa bila oxygen. So tukaambiwa tunahitaji tununue mashini za kutumia kwa nyumba. So ilipindi akae mwezi mwingine kwa hospitali kwa sababu angetoka bila mashini. So tukakaa mwezi wa pili pande wakiwa na mama hospitali. Alikaa miezi miwili huko. Sasa mwezi wa tatu ndio tulibahatika tukapata watu wakatusaidia tukanunua mashini akatoka. Sasa kutoka mwezi wa tatu amekuwa akitumia mashini kwa nyumba na kunywa dawa, anatumia dawa za mingi kila mwezi. Kuna mashini zinatumia stima, kuna nyingine inaitwa shida inatumia oxygen na pia ni kununuliwa. So kimekuwa kibidi kigumu na tunaamini Mungu anaweza tengeneza njia zake. Mtihani haswa kila wakati no wonder, ndio sababu tumeweza kutenga chumba chake. Anapofika asubuhi kabla waanze mtihani, unapata wanafunzi wengine wanamchukua wanadurusu kabla kuanza mtihani. Sasa hiyo inamkumbusha vile vitu ambavyo labda alikuwa amesahau na inamweka kwa nafasi kubwa angalau kufanya vyema, na hata baada ya karatasi ukimuuliza limekuwa vipi na kuambia limekuwa bora. Kwa Kiswahili hasa mimi ndo ninamfunza Kiswahili, amekuwa akijitahidi mno, hata ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanafanya vyema kwenye darasa hilo na nina matarajio atafanya vyema pia. We would appeal to Kenyans to really support this child because she's a lover of education and progress, and that is one thing that catched our eyes, and that is why we are here to support her. Apparently, if that for that cylinder we refilled with 5,500, and it happens every 3 weeks. And then zile mashini mliona ziko huko kwa nyumba zina consume a lot of power to a point where the parents are paying, I think, roughly 8 to 10,000 to KPLC. There's also medication, 8,000 per month. Every month they are supposed to take her for clinic
She cannot use the public means or a taxi. They have to use an ambulance because of the oxygen. The ambulance charges them 6,000, so that's 6,000 per month. There is also food, you know. Mama yake anauza kibanda, anauza skuma and all that. And because of currently when sasa Terry anahitaji, because in the morning they have to go with her, they make her settle, ni wao wanajua zile mashini, hizo mashini venye ziko zina connectiwa, and in the evening wanakuja wana disconnect mashini themselves and then go with her. Naam, tusalie kwenye mitihani mali ambapo Kenya imekabiliwa na ongezeko la mimba za vijana haswa wakati huu wa kipindi cha mitihani wa KCSE. Hali hii imeibua mjadala katika jamii na kutoa wito kwa taifa kuimarisha usaidizi wa familia na jamii. Msongo wa mawazo wa mazingira ya kifamilia na ukosefu wa mwongozo ni baadhi ya sababu zinazofanya wengi kujiingiza kwenye vitendo hivi, kulingana na mwanaripota wetu Viona Kimare anavyotuelezea. Mwaka wa 2024 imekumbwa na ongezeko la kushtusha la mimba za utotoni, hasa katika kipindi cha mtihani wa kitaifa. Janga hili limevutia hisia nyingi, kwani lina athari moja kwa moja uwezo wa wanafunzi kushiriki katika mitihani hii muhimu. Enyewe zimekuwa mingi, and for me I think exposure. I think the internet and just everything that comes with the internet, and kukosa hiyo I guess ni sanctions sama cautions, yeah, vitu zenye anafaone, so hiyo exposure ndio imekuwa too much, and I think there lies the solution, yeah. Teenagers or anyone in school or anything of that sort wanafaa limitiwe about the things that they're exposed to, the things that they watch, the things that they see, because we are what we see and what we hear, what we do, yeah? It becomes what you do, yeah? Wadogo wanapata mimba wakiwa wadogo, wasichana wadogo miaka 12, 13. Shida inaweza kuwa ni kwa sababu ya ile community, kulingana na maoni yangu. Unaona pale mzazi maybe community wakiwa na shida, wakiwa na umaskini, mzazi akiacha watoto maybe wako na shida, hawana chakula. So unaona akipata na mtu mkubwa mdanganya, mdanganya kuja mkubanyia chips. Unaona mtoto anajipata katika hiyo hali na hata hakutarajia. Maybe hiyo ni shida. Serikali inafaa isaidie wale watu ambao wana shida maskini. Ukienda sehemu kama hapa Kiandutu, unakuta kuna familia, ukienda hata sehemu ukienda muangalie na hapa hivi Thika, unakuta kuna wazazi wanarandaranda hapo na wako na watoto wadogo na wanakuwa kama street mothers. Wako pale, wako wengi na wako na watoto wadogo. Hao watu nini nafanya ni shida ile inafanya. Sababu unakuta huyo mtu hapati chakula ya kutosha, hapati ile malezi ya mzazi. Sasa mzazi amemzaa akiwa kwa street. Sasa huyo mtoto amezaliwa akiwa kwa street. Hakuna mtu wa kumsaidia. Sasa hata akifikisha hiyo age, bado atajipata kwa ile shida ile. So ningeomba serikali iweze kusaidia watu kama hao. Tembee sehemu kama hizo za slums kama ya Kiandutu hapa Thika, iende sehemu kama Majengo, iangalie wazazi kama hao, kama inaweza kuwasaidia wapeleke shule, na pia pale shuleni waweze kupewa chakula. Unaona, wakipata chakula na wapate malezi mzuri, inaweza kuwa ni bora. So mimi naona hapo serikali inaweza saidia kwa njia kuu. Pia wazazi pia inafaa wakae na wale watoto, wajue huyu ni mtoto wangu. So mzazi anafaa take care na huyo mtoto, amchunguze anapoenda shule, asimwachilie tu ni usiku, ajue mtoto ako wapi, na mtoto msichana ni mdogo miaka 14, 15, ajue mtoto ako wapi. So lazima pia mzazi akuje pia asaidie serikali to take care responsibility, kuangalia huyo mtoto. Mgogoro huu unaendelea kuashiria hitaji la sera bora zinazoimarisha upatikanaji wa huduma za afya ya uzazi, mifumo ya usaidizi shuleni na elimu kwa jamii inayoweka mbele ustawi na mustakabali wa wasichana wachanga nchini Kenya. Hali hii imeibua wito wa kitaifa wa kuimarisha usaidizi wa familia na jamii, kuboresha elimu ya afya ya uzazi na sera za kulinda ustawi wa wanafunzi, kuhakikisha vijana wanazingatia masomo bila changamoto hizi. Nikiripotia Runinga ya TAS, Viona Kimari. Naam, tuelekee kwenye vyuo vikuu mahali ambapo serikali imefutilia mbali mpango wa kugharamikia elimu ya bure ya vyuo vikuu, ikisema kuwa kiasi cha shilingi bilioni 900 zinazohitajika hazijapatikana. Haya yanajiri baada ya wasiwasi kuibuka
kutoka kwa wabunge kuhusu matumizi mabaya ya fedha zilizotengewa wanafunzi wanaofadhiliwa na serikali katika vyuo vikuu vya kibinafsi. Wakati huo huo, bodi ya hazina ya vyuo vikuu imesitisha utoaji wa fedha kwa muhula wa pili. Tupate maelezo kwa kina. Serikali imeamua kuondoa mpango wa kugharamia elimu ya bure kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kutokana na changamoto za kifedha zinazokabili bajeti ya taifa. Hatua hiyo inalenga kuondoa mzigo wa gharama kwa serikali na kuelekeza rasilimali kwenye maeneo mengine ya kipaumbele kama afya, miundombinu na huduma za kijamii. My portal says that I'm supposed to be paying around 250,000, and the calculations showed that my household should be paying around 78 to 80,000. To mean that there is this percentage that the government is supposed to be paying, of which up to now the government has not paid it, to mean that in the portal it is still hanging. Upkeep was disbursed, I think, last month. I received 25,000 from the government, but fees not yet. We are aware that there are students who have actually dropped out. There are students who have got issues with the fees because of the amount of money the government was sending. As at this year, the government has funded students in private university at an amount of 8,000 per student, which is quite low for their fees. So students who cannot afford are forced to drop out. Serikali imeeleza kuwa ingawa hazma ya kutoa elimu ya bure ni muhimu, utekelezaji wake kwa sasa ni mgumu kutokana na upungufu wa fedha. Uamuzi huu umeimbua hisia tofauti kutoka kwa wananchi na wadau wa elimu. Wanafunzi wengi walitegemea mpango huo ili kujiendeleza kielimu bila mzigo wa ada, na sasa wanahofia kuwa mabadiliko haya yatawafanya wengine kushindwa kumudu gharama za kimasomo. The universities are not compelled to give the data to COOPs. And that's why I mentioned that when we developed the platform for them, we have had 100% compliance from the public universities. But it is out of goodwill. So if we can be able to amend the act to ensure that it is a requirement for the institutions to actually report to help us track these students as they continue, because those who fall out, those who die, or for various reasons they are not able to complete, they shouldn't be funded. Wadau wa elimu na mashirika ya kiraia wanatoa wito kwa serikali kutafuta mbinu badala za kusaidia wanafunzi, kama vile kuongeza mikopo ya elimu ili wasio na uwezo wa kifedha wasikose fursa ya elimu ya juu. Nikiripotia Runinga Taas, langu jina Lucy Kimandhi. Naam, taarifa hiyo kutoka kwa vyuo vikuu inanipea mapumziko mafupi. Usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi. Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys? I go by the name Rainams. Ati nikipita kwa macho na nipimia, na kama sina pesa unguwezi nipimia. Hapa Shenster the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, I don't fake it. Hey, da kumenya mawazo mako. Nani anadera shire. Oh, utani wako. Vichekesho mkisongaza, mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. My student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya Taas TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in Taas TV. Karibuni.
Tante Africa Studios brings to you live stream and video recording coverage services. We live stream on all major platforms: Zoom, Facebook, YouTube, and Twitch. Our team is made up of experienced professionals. We cover corporate events, weddings, church services, burials, or any other public and private events. We also do promotional videos and adverts for companies. For booking, call us on 0798 154 042 or send us an email at tanteafricastudios@gmail.com. At Tante Africa Studios, your dream is our vision. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Tukisonga mbele ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Murang'a Sabina Chege amewataka viongozi wa Mlima Kenya kusitisha migawanyiko na kumuunga mkono naibu wa rais Githure Kindiki, akisisitiza kuwa mshikamano wa kanda hiyo kwa ajili ya maendeleo. Amesema kuwa rais alimteua Rigathi Gachagua kama naibu wa rais mwaka 2022 na hivyo mabadiliko ya uongozi ni jukumu lake. Sabina amewahimiza viongozi kutopeleka Mlima Kenya upande wa upinzani na kumuunga mkono ajenda za serikali baada ya kugawanya wananchi. Kelvin Mwiti ana taarifa kwa kina. Aliyekuwa mbunge wa Murang'a Sabina Chege ametoa wito kwa viongozi wa Mlima Kenya kusitisha migawanyiko ya kisiasa na kumuunga mkono naibu rais Githure Kindiki. Sabina ameonya dhidi ya viongozi wanaoeneza propaganda na kugawana wananchi katika eneo la Mlima Kenya. I want to ask Mount Kenya people, please let us remain calm. I am on the ground and the ground is calm. The only thing I want to urge the leader who are at my position in Parliament and Senate, let us be humble. Let us explain to these people politely without chest thumping, and these people have no problem. Akinda umuhimu wa mshikamano wa kanda hiyo katika uongozi wa kitaifa. Let us now drop the politics and work for our people because we only have 3 years to serve. Sabina amefafanua kuwa rais ndiye aliyemchagua Rigathi Gachagua kama naibu wake mwaka 2022 na hivyo basi ikiwa aliona ni vyema kufanya mabadiliko hakukuwa na makosa yoyote. We had 2 sons of the mountain. One has served for 2 years. There's another one hopefully that he's going to serve for the next 3 years. Let us encourage each other. Let us pray for him. Let us support him. Amewahimiza viongozi wa Mlima Kenya kutokubali kupeleka upande wa upinzani. We cannot be in opposition. We want to work with the government so that our people can benefit. Talking about healthcare, we are talking about education, we are talking about our security. Where can we get all these things if you are not in the government? And because His Excellency the President is the one who has appointed the first Deputy President, he's also the one who has appointed the second one. And you know there was a lot of challenges even for the appointment of the first one. He chose him. We know he's the one who has reasons why he has decided to change, and we are praying for them that God will give them wisdom and they're going to work for Kenyans. Kwa sasa Sabina Chege anatoa wito wa mshikamano akidai kuwa wananchi wa Mlima Kenya wanahitaji kuungana na kuunga mkono ajenda za serikali badala ya kuruhusu migawanyiko inayoweza kuathiri maendeleo yao. Nikiripotia Runinga kutoka mjini Thika, langu jina ni Kelvin Mwiti. Wagonjwa wanaokumbwa na matatizo makubwa kutokana na huduma za shirika la huduma za afya alimaarufu SHA. Hali hii imesababisha msongamano na usumbufu mkubwa kwa wagonjwa ambao wanahitaji huduma za haraka. Wananchi wengi wanashindwa kupata matibabu kutokana na kushindwa kwa huduma za SHA, huku wengi wakilazimika kutafuta huduma kutoka kwa vituo vingine. Hali hiyo imetajwa kuwa inatishia afya za wagonjwa na inahitaji hatua za haraka kutokana na mamlaka ya husika ili kurejesha huduma hizo muhimu. Mwanaripota wetu Lucy Kimandhi ana taarifa kwa kina. Wagonjwa katika maeneo mbalimbali wanakumbwa na matatizo makubwa kutokana na kukosekana kwa huduma za shirika la huduma za afya SHA. Hali hii imezua msongamano mkubwa katika vituo vya afya, huku wagonjwa wakihitaji huduma za haraka lakini kushindwa kupata matibabu yanayohitajika kwa wakati. Tulipelekwa kwa casualty. Huko casualty tunaambiwa hakuna kitu itaendelea mpaka tulipe 8,600 shillings ndio tuanze usiwe hata nini usaidizi. Na mgonjwa wakati huo alikuwa mgonjwa sana. Wananchi wengi wameshindwa kupata huduma za afya kutokana na kushindwa kwa mfumo wa SHA, na wengine wamekuwa wakilazimika kutafuta matibabu katika vituo vingine.
jambo linaloongeza gharama na changamoto zaidi. Na sasa nikaambiwa ni lazima ninunue dawa ya 450 ili niwekwe chemotherapy. Tunaambiwa tulipiwa, hata tunashindwa kwani tunalipia na tayari tumeshalipa hii kadi ya NHIF. Sasa hii mambo nyingine imeingia ya SHA. Hiyo nayo kuwa confused sana nayo. Hali inatisha afya za wagonjwa, huku baadhi ya mamlaka husika kwa haraka ili kurejesha huduma muhimu zinazohitajika kwa dharura. Maoni yangu hii hasa kusema ukweli, afadhali tukae na NHIF. Hii saa ukilipa hiyo anatuambia ni 300. Na ukienda hapo kulipa sio 300. Ni pesa mingi. Na hii saa ukienda naye kwa level 5 SDPwa unaambiwa sio uko level 2. Na NHIF ilikuwa inasimamia kila mahali. Hivyo tunasema kwa ukweli tulisiwe hiyo NHIF. Hiyo ndio tumezoea. Hawaache kudanganya watu. Ati saa inakuja kusaidia. Saa isaidii, hiyo ni ya kuvinya. Hapo ni kuvinya wazazi. Hapo ni kuvinya wanavinya. Turudishie hiyo NHIF. Hiyo tumezoea. Wanasema kitabu lakini hii kitu ni ya wizi tu. Turudishie NHIF. Hiyo tumezoea ni ngapi? Ya 500. Ulipokuambia 300 na sio 300. Hiyo ni ya kutuvinya. Okay, hivi tulikuwa nayo ya zamani ilikuwa mzuri kwa sababu ilikuwa nasimamia kama ni 500 ilikuwa nasimamia familia mzima. Hii imekuja SHA imekuwa ni mzigo kwa wananchi sababu unalipa 300 lakini nasimamia pa individual pa head. Kama wewe ni mtu ni familia uko na familia watoto 5 inabidi ugharamie kila mtoto 300. Kwa hivyo kwa wale 5 inakuwa ni 1500. Alafu unaongeza familia bibi na bwana. So inakuwa ni 2100. Ni ile ya zamani tulikuwa tunatumia tu 500 inasimamia hiyo familia mzima. Kwa hivyo NHIF ya zamani ndio poa. Sasa pale shida hapo ndio imekuja kwa sababu watoto wengi ukiwaambia wasimamie kwa sababu wamefikisha 18 years hajafikisha hata hajapata kazi. So inakuwa tena inarudi tu kwa mzigo kwa mama au kwa mzee kwa familia itumia gharama nyingine ya pesa kuwalipia katika hospitali zingine. Mamlaka za afya zinahimizwa kuchukua hatua za haraka na kuhakikisha huduma hizi muhimu zinapatikana ili kuondoa madhara zaidi kwa afya za wananchi. Nikiripotia Runinga, langu jina Lucy Kimandi. Ni kwamba maafisa wa polisi katika eneo la Juja wamefanikiwa katika operesheni kubwa ya kukamata bidhaa haramu. Polisi walinasa lita kadhaa za pombe haramu ya viwanda na karatasi za stika za mamlaka ya ushuru almaarufu KRA pamoja na kemikali nyingine zilizopigwa marufuku nchini, kama anavyotuarifu mwanaripota wetu Mary Wamboi. Polisi huko Juja katika kaunti ya Kiambu wamefanikiwa kukamata lita 480 za ethanol ya viwandani pamoja na katoni za pombe za kizazi cha pili zilizokuwa zikizalishwa na kuhifadhiwa ndani ya nyumba ya vyumba 3 katika kijiji cha Veta. Bidhaa hizi za pombe zilikamatwa ndani ya nyumba hiyo ambapo zilitengenezwa, kufungashwa na kisha kuuzwa katika baa mbalimbali za eneo hilo. Kulingana na kamanda wa polisi wa kaunti ya Kiambu, Michael Mushiri, polisi pia walipata karatasi za stika za mamlaka ya ushuru ya Kenya, KRA, zinazodhaniwa kutumika na mtengenezaji ili kukwepa ushuru na kuwadanganya wateja kuwa bidhaa hizo ni halali. Katika operesheni hiyo, polisi waliwakamata washukiwa 8, wanawake 2 na wanaume 6, ambao sasa wanashikiliwa na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hivi karibuni. 2 females and 6 males for a total of 8. So again, we hope very quickly they're going to be processed and face their day in court. Kamanda wa polisi Mushiri aliwapongeza wakazi kwa kutoa taarifa zilizowezesha msako huo wa ghafla, akisema kwa taarifa zao zinawezesha kusaidia taifa kujiondoa dhidi ya watu wanaotaka kuharibu maisha ya Wakenya. For us as security agents,
we are firm in our commitment that we will not allow this. We will not have people get harmed anymore. And I ask members of the public, wherever they are, that as soon as they are able to get this information and sharing it with us in that confidence, then we are sure to make a breakthrough to make this country safe. Remember the dangers that can emanate from the consumption of that stuff. Kwa sasa, polisi wanaendelea na uchunguzi zaidi na wamesisitiza kuwa wataendelea kufuatilia na kuchukua hatua madhubuti dhidi ya watu wanaojihusisha na biashara za bidhaa haramu katika maeneo mbalimbali. Nikiripotia runinga ya TAS, langu jina Mary Wamboi. Na hatimaye sasa tunaangalia maoni ya wanajamii kuhusu ushindi wa Trump katika kinyang'anyiro cha urais Marekani. Ushindi wake umeibua hisia tofauti si tu nchini Marekani bali pia katika mataifa mengi ikiwemo hapa nchini. Ripota wetu Josephine Njenga ametuandalia msururu wa taarifa kwa kina. Baadhi ya wananchi wanaona ushindi wa Trump kama ishara ya mabadiliko ya sera za Marekani, hasa katika masuala ya kiuchumi na mahusiano ya kimataifa. Wanaamini kuwa uongozi wake unaweza kuleta fursa kwa mataifa ya kigeni kuimarisha uhusiano wa kibiashara na Marekani. Thank you very much. Wow. I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. Wengine wanahofia kwamba mwelekeo mpya wa sera za Trump huenda zikaathiri jamii za wahamiaji na wakimbizi. Huku maoni yakiwa tofauti, wanajamii wanashauriana kuwa na matumaini na kusubiri kuona mwelekeo ambao Trump atachukua. Wataalamu wa kisiasa wanaeleza kuwa ni mapema kuhukumu. Okay, kitu ya kwanza, kitu inanifurahisha na Trump ni atarudisha USA pale ilikuwa. Ita Joe Biden. Hatujasikia USA ikiogopewa. Hii mambo ya Trump ataleta mambo ya ugezi na residence niyo ameikubali. Hata huyu madam nimesikia anapenda Christianity. Lakini kama bado hawataki wanamchagua. Mimi kwangu naona kama Trump ndio wanataka, hao ndio wakubwa wetu. Nikiripotia runinga ya TAS, langu jina Josephine Njenga. Na taarifa hiyo kutoka Marekani inatamatisha taarifa za runinga ya TAS. Tuungane tena wakati mwingine. Ulikuwa nami Anthony Umbio Gechi, lakini kabla sijaondoka nikukumbusha kwamba mwezi umeisha na kama umelipwa usimsahau mwenye nyumba. Kwaheri. Tante Africa Studios brings to you live stream and video recording coverage services. We live stream on all major platforms: Zoom, Facebook, YouTube, and Twitch. Our team is made up of experienced professionals. We cover corporate events, weddings, church services, burials, or any other public and private events. We also do promotional videos and adverts for companies. For booking, call us on 0798 154 042 or send us an email at tanteafricastudios@gmail.com. At Tante Africa Studios,